I, you, he ta'a jechuudha. I know him. Ani isa nan beeka. Si fi isa jechuudha garaagarummaan isaa. This kun jechuudha. Miti yeroo isatti kennamu yookaan isarra jiru immoo narra hin jiru waan ta'eef narraa fagoo waan ta'eef that is self-stick ta'a. This is mine. This is me yoon jedhe kuni anadhaa jechaan jira jechuudha. Bamaqaa kan akka subjectiitti fayyadamu, akka objectiitti fayyadamnu, akka possessiveetti fayyadamnuu fi relativeetti fayyadamnu sirriitti himna jechuudha. Bamaqaan akka subjectiitti fayyadamnu ana kan jedhuuf I, nuyi kan jedhuuf we, you kan jedhuuf si jechuu fi he yookaan isa, she yookaan ishee fi they yookaan isaan kan jedhu fayyadamna jechuudha. Kana jechuun maqaa yookaan nama gocha sana raawwatetti akka raawwatetti kan fayyadamnuu fi the doer yookaan kan gocha sana godhe jechuudha. Kunis subjective pronouns jedhamu. Kunis I, we, you, he, she, it, they jenna jechuudha. Kan immoo akka objective pronounitti fayyadamnu yookaan kan gochaan sun irratti raawwatame yookaan receiver. Receiverii gocha sanaa jechuudha yookaan receiveriin I kan ture sun gara miti jijjiirama jechuudha. You kan ture you mata. He kan ture him ta'a. She kan ture her ta'a jechuudha. Iti kan ture iti mata. They kan ture them ta'a jechuudha. Kana exampleidhaan isin agarsiisna jechuudha. Fakkeenyaan bamaqaan bakka qobuu I jedhama. Inni immoo he yookaan isa jedhama jechuudha. Inni he ta'a jechuudha. I, you, he ta'a jechuudha. Ani si nan beeka yoon jedhu yookaan immoo do you know me? Do you know me keessatti mean bamaqaadha, younis bamaqaadha jechuudha. Yookaanis I know him. Ani isa nan beeka jechuudha. I know you yoon jedhe immoo ani si nan beeka jechuudha. Si fi isa jechuudha garaagarummaan. I know you and I know him. Isatti himaan jira jechuudha. I know you and him. Nama sadaffaa ta'eera jechuudha. Kan gochi sun irratti raawwatame yookaan objectiviin immoo fakkeenyaaf inni na beeka yoon jedhe he knows me. Ati na beekta jechuun yoon barbaade immoo you know me. Kanaaf na beektaa jechuun barbaade maalan jedha? Do you know me? Yes. Isa beektaa jechuun yoon barbaade immoo do you know him? Amma immoo isaan nan beeka jechuun barbaade. I know them. I know them. Amma immoo isaan na beeku. They know me. Yaadni biraan kan nuti isinitti himuu barbaannu inni biraan fakkeenyaaf kun this jedhama. This kun jechuudha. Miti kan ammoo yoon isatti kenne amma isarra jira. Kun yeroo narra jiru this is self-stick. This in fayyadama. This is self-stick. Yeroo isatti kennamu yookaan isarra jiru immoo narra hin jiru waan ta'eef narraa fagoo waan ta'eef that is self-stick ta'a jechuudha. This and that. This is self-stick yoo isarra jiru immoo that is self-stick ta'a jechuudha. Amma immoo self-stick kanaa fi kan biraa tokko osoo hin qabaadhe lama yoo ta'e wal fakkeenya maayikii kana akka self-stick biraa yookaan self-stick biraa yoo ta'e wal faana lama waan ta'eef these are self-stick. These are self-stick. Amma immoo maayikii kanaa fi self-stick kana wal faana akka isatti kennitti yoo yaaddan yookaan lama yoo ta'e those are self-sticks jedhama jechuudha. Kunis pronounii gosa biraa karaa ittiin fayyadamnu jechuudha. Pronouniin kan biraan reflective kan jedhamu jiru. Reflective jechuun waan tokko kan ittiin ofitti deebisnu yookaan nutti deebisan. Fakkeenyaaf I like myself. Ani ofii koo nan jaaladha yoon jedhe. Aniin Iidha. Myselfiin immoo ofii koo ta'a jechuudha. He likes himself. Miti? Himself. Himself, herself, themself, ourselves. Kun pronounii biraa ta'a jechuudha. Kan biraan immoo kan abbummaa keenyaaf this is mine yoon jedhe yookaas kuni kan kooti yoon jedhe. This is me jedha. Maalan jedhare? This is mine. This is mine. This is me yoon jedhe kuni anadhaa jechaan jira jechuudha. Kanaaf this is mine jedha jechuudha. Kan biraa yours kan keeti. This is yours jechuun kun kan keeti jechuudha. This is yours. Kuni kan saati jechuun barbaade. This is his. This is his. Kan keenyadha jechuun yoon barbaade immoo this is ours. Sini galee this is ours. This is her. Akkasittiin ibsuu dandeenya jechuudha. Pronounni kan biraan jiru keessa yoo deemne hin baay'ata waan ta'eef har'aaf kanumaan ga'a. Ayyee galatooma yeroo hundumaa afaan Oromoo fi afaan Ingiliffaadhaan karaa salphaa hubachuu yoo barbaaddan YouTube keenya chaanalii Shaggar Hood jedhu kana subscribe nu godhaa, like nu godhaa, commentii nu barreessaa, yaada qabdan jalatti nu ibsa. Fakkeenyaaf torbeettaan irratti waa'ee maalii akka nuti isinii dhiyeessu qabiyyee isaa nutti himtuu dandeessu jechuudha.